Hello guys, welcome to back. In the name of Allah who is most kind and merciful. Today we talk about the super keyword in Java. What is the super keyword and how the super keyword worked in Java. In Java it is predefined that the super word is somewhere related to the parent class. We know that the super keyword is somewhere related to the parent class. If we need to brief and justify the title in one go, then the super keyword in Java refers to dealing with parent class objects, while super deals with parent class. The super keyword refers the parent class objects, and the super with followed by parentheses that refers the parent class constructor. موږ تاسو نن په جاوا کې د سوپر کیورډ باندې بحث کوو. موږ یو سوپر کیورډ لرو او یو سوپر کنسټرکټر یا میتھډ لرو. خپل د سوپر کیورډ د پرنټ کلاس یا د سوپر کلاس په اوبجیکټونو پورې اړه لري، یعنی هغه کوم میتھډونه وي او ویریبلونه وي. او که چیرې موږ تاسو د سوپر میتھډ کاروو، یعنی هغه پرنتیسونه ورسره کاروو، نو بیا دغه سوپر کیورډ د جاوا په parent class کې د جاوا په کنسټرکټر پورې اړه لري، یعنی د parent class په کنسټرکټر پورې تړاو لري. The super keyword and method. We use the super keyword and method for this purpose in Java to access and modify the parent class variables, to invoke the parent class constructor, to invoke the overridden method of parent. په جاوا کې موږ تاسو super class چې دی یا super keyword چې دی دا د درې مقصدو لپاره کاروو. لومړی د سوپر کیورډ په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د پرنټ کلاس میتھډونه کال کو، یا هغه اورایډینګ میتھډونه چې په پرنټ کلاس کې موږ تاسو لرو هغه کال کو یا انووک کو، او د پرنټ کلاس کوم ویریبلونه چې دی هغه موډیفای، یعنی دغه ته تغییر ورکړو ویریبلز ته، یعنی ډیټا یې ورته تغییر کړو او یا هم هغه ته لاسرسی پیدا کړو. بل د سوپر تر دی چې هغه خپله د پرنتیسیزو په واسطه ښودل کېږي چې هغه موږ تاسو کولی شو د parent class constructor لپاره. The concept of super keyword. The super keyword in Java is a reference variable that is used to refer parent class objects. The keyword super comes into the picture with the concept of inheritance. The super keyword comes with the concept of inheritance, that is the super keyword. Basically this form of super is used to initialize super classes variables when there is no constructor present in the super class. When we didn't have the constructor and the parent class, we use the super keyword to access the parent class variables and modify it. When there is no constructor present in super class, on the other hand, it is generally used to access the specific variable of super classes. The concept of super keyword is that to access the specific methods variable in the super class or parent class. Let's jump to that is our super keyword. First of all, we have the basic class, or in this parent class we just have the variable maxSpeed. The class name is vehicle and maxSpeed of vehicle is 120, but the class car extend vehicle integer maxSpeed of this car 180. That is overridden variables, because we have maxSpeed in the parent class and here we also have maxSpeed in the child class. We have another method while display this method display our cars or our vehicle. چې راز موږ د توکرو د vehicle چې دی دا زموږ تاسو لپاره parent class دی، او دغه کار چې دی دا خپل child class دی، ځکه دا د vehicle څخه extend یا inherit سوی دی چې موږ د child class ویلی شو، sub class ویلی شو یا derived class ویلی شو. دلته موږ یو variable لرو د maxSpeed په نامه، که چیرې دغه ته موږ پورې اصلاحات یا اساین display function موږ ته maxSpeed دا کوي پرنټ کوي. نو دا زموږ مین میتھډ دی، او په مین میتھډ کې موږ غواړو چې د کلاس څخه یو object جوړ کړو. کلاس we want to create a object in the main method called when I
execute the display method. In this time we use the super keyword. This super keyword can access this max speed of parent class. When I run it, is equal to 120. But we also know that we can change or modify this parent class variable by the help of super keyword. I change it or modify the super dot max speed. When I run this program, this max speed is changed to 100. Maximum speed 100. That is the super keyword usage. But I want to display the child class max speed also. We didn't use the super keyword. When I run this program, maximum speed 180. That is the child class variable, and this is the parent class variable. We know that when we don't have our parent class constructor, we use the super keyword to access the specific variables methods in the parent class. کچیر مرتاز په parent class کوم constructor نه وینو د هغه variableونو ته موږ تاسو د super keyword په واسطه ډیټا اساین کولای شو، یا هم د super keyword په واسطه موږ تاسو کولای شو چې خپل parent class ځینې specific یا معلوم میتودونه کال کو او لزان سره راوړو. To invoke the parent class constructor موږ تاسو کولای شو چې د super keyword په واسطه د parent class constructor هم invoke کو یا کال کو. Let's jump to the Eclipse again. We use the super keyword for calling the parent class, that is the super method. What is the concept of super method in Java? The super keyword can also be used to access the parent class constructor by adding parentheses after it. Super also, do remember that super can call both parametric as well as non-parametric constructor depending upon the situation. And the super, by the help of the super keyword, we can call the parametric constructor of a parent class or non-parametric constructor of the parent class. We have a parent class here, that is our parent class, and that is our parent class constructor. The child class extends the parent class, but the parent class, the child class also have a constructor. But when we use the default calling method, when I create the child, but I want to comment this super keyword. When I run this program, parent class constructor also be running, because this child class extend the parent class. But I want to use the super keyword to call the parent class if here we didn't have the super, the parent class didn't have any constructor, but we use the super keyword that doesn't throw in error. When we call the super keyword we use for calling the parent class constructor, if the parent class doesn't have any constructor, the super keyword doesn't throw the errors. If we have a parametric constructor, just I want to string name. It is a parametric constructor, but the super keyword have an error. Add arguments match foreign string. I want to create a string name, that is class variable. This dot name I want to print a name here also name. But
Here we got the error because this superclass won't any parameter. I pass the name. Now the error is gone when I run this program. Parent class constructor noise, and that is the parent class constructor running, and here is the child class constructor running. What is the main difference between the super keyword and super methods? Difference between super and super. Super keyword in Java is a referensive variable that is used to repair parent class of the super keyword چې د خپل په جاوا کې یو reference variable دی چې موږ تاسو د parent class او ټولو دغه په واسطه کال کولی شو یا هغه ته لاسرسی پیدا کولی شو یعنی reference پیدا کوي. لیکن the super keyword followed by parentheses. Super in Java is a reference variable that is used to repair parent class constructor. In this keyword we can refer the parent class constructor. The super method چې دی دغه په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د parent class هغه constructor چې دی هغه ته reference پیدا کړو یا لاسرسی ورکړو. Super can be used to call parent class variables and methods. Super keyword can be used to call a specific variables, methods, and the parent class. موږ کولی شو چې د super keyword په واسطه باندې د parent class هغه مشخص variableونه او میتودونه کال کړو. Super can be used to call parent class constructor only, but the super keyword چې دی یا د super دغه کوم میتود چې د واسطه موږ تاسو صرف کولی شو چې د parent class constructor کال کړو. The variable and method to be called through super keyword can be done at any time. کوم چې موږ تاسو غواړو د super keyword په واسطه د variableونه یا میتودونه کال کوو موږ تاسو هر وخت کولی شو یعنی په هر وخت موږ تاسو کولی شو چې د super class او میتودونه او variableونه د super keyword په واسطه کال کړو. لیکن په call to super must be part statement in attributed class constructor. لیکن په super class کې موږ تاسو وګورو دلته super دا به خامخا موږ تاسو په child constructor کې لومړی statement وي. مثال که دلته موږ تاسو راسو دا لومړی statement دی that must be the first statement in child constructor. When I print it here the child class have error because constructor can must be the first statement in a constructor. یو constructor چې د بل په constructor کې داخلي دا باید لومړی statement وي نو ځکه دا تغیر کوو. That should be most statement in the child class. Now the error. That is our super method. Here is our super keyword used to call the method. In this program we have the teachers class, that is our parent class. In this class we just have a void message. This is a teacher class, but here student extend the teacher class and students also have a message function. That's overriding methods because we override this function because we have the same function in the teacher class. That is this concept is the overriding concept. Note the display is only in student class, but the display function is only the student class. When invoke or call current class message method, we use the message function. If we want to call this current class message function, we just use message followed by parentheses. If we want to call the parent class message function, we use the super dot message function. When I comment this message, just the child class message function is running. Object of student st dot display. When I run this program, this is student class. Just the student class function is running, but thus this function is overriding. If we want to running the parent class function, we use the super dot parent class function names. When I
run this program again. This is teacher class. Now this function is also running. کوم وخت چې موږ تاسو غواړو یو override method کال کو نو موږ تاسو د سوپر کیورډ په واسطه کولای شو چې یو overriding method یعنی parent class یو overridden method کال کو. وګورئ دلته void message دا موږ تاسو په parent class کې یو method لرو او په child class کې هم void message په نامه یو method لرو چې دغه ته overriding method وایي. لیکن موږ تاسو display method کچې غواړو د child class method کال کو یوازې message method نوم لیکو کچې غواړو د parent class د overriding message کال کو دا یوازې د سوپر کیورډ په واسطه کولای شو. لیکن جاوا اولیت د child class function ته ورکوي چې موږ تاسو کولای شو وګورو دلته child class function دې ته اولیت جواب ورکوي کچې موږ د سوپر کیورډ کار وکړو چې دا function comment کوم او وغواړم دلته بل دغه جوړ کړم st dot یوازې به هغه موږ ته د message function دا کې دا یوازې اولیت د child class function ته ورکړي. وګورو د this is student class دا function ماس وځکه اولیت دی ته ورکړي موږ په دغه نامه یو function په دې parent class کې هم لرو نو موږ تاسو بیا د super keyword message function کې د super class message function کارو یا overriding method کارو. This is student class and this is teacher class کچې دغه statement پورته ولیکم نو لومړی به ماته د parent class function کال شي او وروسته به د student class this is teacher this is student. دا و د super keyword استعمال.